Is Hiwe, your Master of Ceremony, in this opening of the 30th Pan-African Mathematics Olympiad. The Pan-African Mathematics Olympiad, PAMO, is an annual prestigious event of the African Mathematics Union, organized each year since 1987 in an African country where the best pupils in mathematics of secondary education are invited to compete. Since it is the first time to be hosted in Rwanda, I welcome you in Rwanda, a country of 1,000 hills, a country of milk and honey. Enjoy your stay. In this Olympiad, Rwanda is hosting 26 countries in person and 6 countries attending online. As we begin our ceremony, allow me to introduce today's agenda. We will start our event by honoring our host country by singing its national anthem. Then we have welcoming and opening remarks. We will continue with PAMO pledge and remarks from different dignitaries. In between, we will welcome the Parade of Nations. Thereafter, we'll be privileged to hear from our guest of honor for her keynote address. Then we'll close with a group photo. For the housekeeping, the Wi-Fi is open. Just look for Intare guest. And if you want to use restrooms, they're on the sides. The protocol team will help. Invités honorés, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Laura Ouizihiwe, votre maître de cérémonie pour cette ouverture de la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. L'Olympiade panafricaine de mathématiques est un événement annuel prestigieux de l'Union africaine de mathématiques, organisé chaque année depuis 1987 dans un pays africain où les meilleurs élèves en mathématiques de l'enseignement secondaire sont invités à concourir. Étant donné que c'est la première fois que cela se déroule au Rwanda, je vous souhaite le bienvenu au Rwanda, le pays des 1000 collines. Profitez de votre séjour. Lors de cette Olympiade, le Rwanda accueille 26 pays en personne et 6 pays en ligne. Alors que nous commençons notre cérémonie, permettez-moi de vous présenter l'ordre du jour. Nous commencerons notre événement en rendant hommage à notre pays hôte en chantant son hymne national. Puis nous accueillerons le discours d'ouverture. Nous poursuivrons avec le serment PAMO et les remarques des différents dignitaires. Entre-temps, nous accueillerons le défilé des nations. Ensuite, nous aurons l'honneur d'attendre le discours principal par notre invité d'honneur. Puis nous clôturerons avec une photo souvenir. Le Wi-Fi est ouvert. Vous allez chercher une arrêt guest et les toilettes se trouvent à côté. As we are going to sing the national anthem, I would like to request Rwandans to sing along with me, and the rest of us, we are pleased to stand up. Je vous prie de vous lever pour l'hymne national. Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse gahoranishya reka tukurate tukuvuga ibigwi wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira singizwa iteka horana imana murage mwiza ibyo tugukesha ntibishyikirwa umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu nibigukungahaze bikwiye
n'ukutera imbere ubutitsa. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uva mu bukombe, utsinda ubukoroni n'ampatsi ibihugu byayogoje Afurika yose, none uraganje mu bwigenge, tubukomeye uko turi twese. Komeza imihigo Rwanda dukunda, duhagurukiye kukwitangira, ngo amahoro asabe mu bagutuye. Wishyire wizane muri byose, urangwe n'ishyaka utera imbere, uhamye umubano n'amahanga yose, maze ijabo ryawe riguhe ijambo. Thank you very much. May have your seats. As we start our event today, I'm pleased to welcome Professor Sam Yala, the AIMS President, for his welcoming remarks. You're welcome, sir. Thank you very much. Honorable Minister of Education, Dr. Valentine Wamaria, the Permanent Secretary of MinICT and Innovation, Director General of REB, Director General of NESA, the President of African Mathematics Union, the PAMO Executive Chairperson, country team leaders, deputy leaders and observers, dear PAMO participants, partner universities, representative of our partners, Mastercard Foundation, Jane Street, and GSZ, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good morning. Bonjour. It's with great pleasure that I stand here before you to welcome all of you who are present at Indare Conference Arena today to the opening ceremony of the 30th Pan-African Mathematics Olympiad, as well as those who are following us online through our social media platforms. On behalf of the African Institute for Mathematical Sciences, I would like to extend our thankfulness to the Minister of Education in Rwanda, who accepted to host this prestigious mathematics competition in collaboration with AIMS Rwanda, the University of Rwanda, Rwanda Basic Education Board, and the National Examinations and School Inspection Authority. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la très bienvenue dans cette salle de conférence INTARE pour la 30e édition de PAMO. Et au nom de l'Institut africain des sciences mathématiques au Rwanda, je voudrais adresser les plus profonds remerciements à la ministre de l'Éducation et à l'ensemble du gouvernement du Rwanda pour avoir accepté d'accueillir PAMO 2023. This is the most prestigious mathematics competition on the continent, organized through the African Mathematics Union PAMO Commission. This year's competition is the largest so far, with 26 countries who sent their teams to participate in person, and an addition of 6 countries joining us online. Yeah, thank you. PAMO provides an opportunity for students to showcase their mathematical talents, interact with peers from different countries, and experience a new culture. It also offers a platform for building connections and friendships across Africa and worldwide. Cette édition de PAMO est la plus large depuis sa création, avec 26 pays ici présents et 6
en connexion virtuelle. PAMO offre l'opportunité pour les étudiants de démontrer leur talent en mathématiques, d'interagir avec leurs pairs d'autres pays et cultures, et aussi d'établir des liens et des amitiés sur le continent et au-delà. I hope that you will enjoy all sessions and the event will be a remarkable one. As I conclude, please allow me to invite Mr. Yves Iradukunda, the Permanent Secretary of Ministry of ICT and Innovation, to deliver the opening remarks. J'ai maintenant le plaisir d'inviter M. Yves Iradukunda, le secrétaire permanent du ministère de ICT et Innovation, pour le discours d'ouverture. Dear Yves, warm welcome. Good morning. The Honorable Minister of Education, the President of Africa Mathematics Union, the Chairperson of PAMO, Professor Sam, distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed, partners of PAMO conference, development partners of both the Ministry of Education and the ICT sector. Good morning once again. It is my pleasure to be joining you this morning as a part of the prestigious event that brings together the brightest young mathematicians and young minds from across the African continent. As Professor Sam highlighted, 26 countries being represented in person and 6 joining online. What a great achievement. Let me share that the Ministry of ICT and Innovation has a strategic mandate which includes leveraging technologies derived from research to drive innovation, economic growth, and social development in Rwanda. Mathematics as a discipline plays a critical role in achieving that mission or that goal because mathematical concepts and the tools that are used to solve challenging problems inform and drive innovation and give us the ability to come up with solutions. And therefore, I'm confident that what is being presented here and the competition that the Olympiad brings together allows these creative young minds to tackle very complex challenges, many of them that we face on our daily life. And we believe a focus on such competition will unlock the potential that we have to address the key challenges that we have as a country. And I know for a fact some of the innovations that we are seeing within our ecosystem or some of the challenges that we need to tackle, we need to leverage on data, whether it's applied to sectors like healthcare, agriculture, but also most importantly, on some of the technology challenges around cybersecurity. Allow me to share that Rwanda as a nation has been digitizing. We've started our digitization journey since the years of 2000. And we have put many of the services that we offer to citizens online. This year in particular, we have efforts and initiatives that are ensuring that by end of next year, 100% of the services delivered to the citizens by government can be done online at 100%. This is a very ambitious goal, but it's an important and critical one because it allows us to leapfrog into a desired economic growth that is leveraging emerging technologies such as AI. And again, this requires capabilities to analyze
and interpret data that can inform those solutions. However, as we embark on those ambitious goals, data and analysis capability is not alone, which is why I think this competition is very important, allowing young people to access some of the best tools, getting access to expertise, getting guidance from their mentors in such a competition where their focus is indeed on the right problems that we need to solve. We've seen mathematical concepts being used to solve climate change issues. I mentioned that in healthcare, we have huge needs. We've seen research that have tackled malaria. And I can also testify that in a lot of data analysis, we are seeing innovations that can respond using AI, either for diagnosis or treatment or some of the pressing diseases that we have. So it gives me confidence that this competition and this platform that is happening for the first time here in Rwanda creates an opportunity for us to do even more, to expose these young, brilliant talents to even more opportunities to be a part of a global progress in leveraging mathematics to solve our challenges. I therefore wish all participating teams the very best of luck in this competition. And I know with confidence that the knowledge and exposure that comes from the competition and the collaboration from different countries will serve you all in the future as you continue to commit yourselves to solving the challenges that we face today. I look forward to even more impact coming from this competition and more efforts as we digitize more systems, as we avail more data for analysis and problem solving. And I can also commit our partnership as the Ministry of ICT Innovation, together with our development partners, many of them who are here, to make sure that this platform continues to offer you the right opportunities, and also to see some of the solutions finding themselves within the solutions we adopt as a government. I can't close without thanking AIMS in particular, and your leadership, Professor Sam, for having taken the initiative to host the first versions of the competition at national level of the Olympiad, and having really paved the way for the government of Rwanda, with the leadership of the Honorable Minister of Education, to be having the first ever Pan-African competition here in Rwanda. I thank you very much for your kind attention, and I wish you a great competition today. Thank you. Another round of applause to the Permanent Secretary of the Ministry of ICT and Innovation for his opening remarks. Allow me to make a brief French summary for our French-speaking countries. Le secrétaire permanent du ministère de l'ICT et Innovation a accueilli chaleureusement les participants et a souligné l'importance de cet événement prestigieux qui rassemble les jeunes esprits mathématiques les plus brillants d'Afrique. Le ministère de l'ICT et Innovation a mis en avant l'objectif stratégique du pays de promouvoir l'innovation, la croissance économique et le développement social grâce aux technologies émergentes issues de la recherche. Il ajoute que la mathématique a été identifiée comme une discipline clé pour atteindre ces objectifs. Il a souligné le rôle critique de mathématiques dans la résolution des problèmes complexes, tels que la gestion des données et la cybersécurité, qui sont des enjeux majeurs de notre époque.
Il dit que le Rwanda s'est engagé dans un processus de numérisation depuis plusieurs années et vise désormais à numériser 100% des services. Il ajoute que cette transition vers une économie numérique repose sur l'utilisation des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, qui dépendent fortement à la mathématique. Le secrétaire permanent a souhaité bonne chance à toutes les équipes participantes et a exprimé ses remerciements à AIMS Rwanda et aux partenaires pour leur soutien précieux dans la réalisation de cet événement. As we proceed with our ceremony for today, we're going to hear Pamo Pledge by Jessica Weitbrecht, and a round of applause as she comes forward. Maramutse, good morning, bonjour, ça va? Okay, so I want to see who is going to win. Va Okay? gagner, elle veut voir qui va gagner. So we're going to make as much noise as possible for your different sections. On va faire le bruit dans vos sections si vous pensez que vous allez gagner. Okay, West Africa, Afrique de l'Est, de l'Ouest, est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Vous êtes sûr? East Africa. L'Afrique de l'Est. Hey. Yes. North Africa L'Afrique du Nord. and Southern Africa L'Afrique du Sud. and Rwanda. Le Rwanda. Abanyarwanda ntituzagitwara igikombe. Thank you. Merci beaucoup. So I would like to invite to the stage 2 contestants to read the PAMO pledge. 2 participants vont être invités ici pour lire le serment. So for the English, Emnet Hamtamu Tagai from Ethiopia, please. And for French, Kahil Fatima Zahra from Algeria. Let's have Emnet first. In the name of all participants, I promise that as we partake in this Pan-African Mathematics Olympiad, we will respect and abide by the rules which governs it. We commit ourselves to honest conduct in the true spirit of fair play for the glory of mathematics and the honor of our teams. Au nom de tous les participants, je vous promets que lorsque nous participerons à cette Olympiade panafricaine de mathématiques, nous respecterons les règles qui le régissent. Nous nous sommes engagés à une conduite honnête dans le véritable esprit de fair play pour la gloire des mathématiques et l'honneur de nos équipes. Merci. Thank you, merci. And now I would like to invite Professor Ngaye Francois, the President of the Mathematical Society of Burundi, to give the pledge on behalf of the leaders of PAMO. In the name of all the team leaders, I promise that as we take part in this Pan-African Mathematical Olympiad, we will respect and abide by the rules which govern it. We commit ourselves to honest conduct in the true spirit of fair play for the glory of mathematics and the honor of our teams.
Au nom de tous les chefs de délégation, je vous promets que lors de notre participation à cette Olympiade mathématique panafricaine, nous respecterons les règles qui le régissent. Nous nous sommes engagés à une conduite honnête dans le véritable esprit de fair play pour la gloire des mathématiques et l'honneur de nos délégations. Thank you. Merci. Once more. Rwanda is going to win? West Africa? West Africa, please. West Africa, where's Nigeria? Okay, okay. North Africa? West Africa. West Africa. Okay, and East Africa. I think East Africa. Okay, Mercy. Let's have another round of applause for the key message that was shared by Jessica and the team. We all believe in that mission, and we are appealed to participate to its success. Thank you, Jessica and the team. We continue our ceremony, and I have the honor to welcome Professor Nusa Eli Yakubi, the PAMOK Executive Chairperson, for her remarks on behalf of PAMO. You're welcome. Okay, thank you. Excellence, Dr. Valentine Iwa Maria, ministre de l'Éducation de la République du Rwanda, Prof. Basile Bosoto, président de l'UMA, Prof. Sam Yala, président de EMS Rwanda, Prof. Wilfred Ndifon, chef scientifique officier EMS Global Network, Miss Rika, Country Director Rwanda, chers membres du comité de sélection des problèmes, chers chefs de délégation, chers candidats, honorable assistance. Au nom de la Commission des Olympiades panafricaines de mathématiques de l'Union mathématique africaine, dont l'actuel président Prof. Basile Bosoto du Congo-Brazzaville, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui, montre la grande importance qu'il donne aux Olympiades panafricaines de mathématiques, et c'est à juste titre. Je souhaiterais commencer par dire que cette 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques est placée dans le cadre de la célébration de l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable. Et c'est une fort heureuse occasion, puisque la conférence continentale africaine pour cette occasion, pour cette célébration, a été octroyée au Rwanda, vu les nombreuses réalisations enregistrées à plusieurs niveaux par ce beau pays des 1000
collines. Qui mérite ce beau pays, qui mérite les félicitations. Et je me permets, j'allais vous demander ça juste après. Et je me permets de demander à Madame la ministre de l'Éducation du Rwanda, qui nous a fait le grand honneur de présider cette cérémonie d'ouverture, de bien vouloir accepter de transmettre ses félicitations à son Excellence le Président de la République, ainsi qu'à tout son gouvernement dont elle fait partie. Et je prie l'assistance de partager avec moi les applaudissements pour le Rwanda. Merci. Nous avons eu la chance d'avoir pour la cérémonie de clôture des OPAM 2022 organisée à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Grir, Maroc, Madame la ministre de l'Éducation de la République du Rwanda. Et combien je suis heureuse d'être aujourd'hui ici à Kigali pour cette édition des OPAM 2023, pour laquelle elle a bien voulu marquer son accord pour qu'elle soit organisée par la Commission des OPAM en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Mieux, Madame la ministre a eu la pertinence d'associer des partenaires dont certains ministères du gouvernement ainsi que EMS Rwanda. Pour tout cela, je lui resterai obligée. Et je la prie de croire en ma grande gratitude. Ces gestes remarquables prouvent sa conviction du rôle important des mathématiques dans le développement socio-économique de nos nations africaines. En effet, les mathématiques sont à la fois la base de tout programme éducatif et à la pointe des grands développements scientifiques et technologiques. Ainsi, en tant que science, les mathématiques sont incontournables et devraient jouer un rôle fondamental dans la résolution des problèmes de science, de technologie et d'innovation, qui sont essentiels au développement de notre continent. Ainsi, l'employabilité des étudiants en mathématiques, tant dans les grandes entreprises que dans d'autres, est en augmentation exponentielle. Et l'expertise en mathématiques ne manquerait pas de devenir primordiale. Les entreprises les plus performantes, Google et Facebook, par exemple, recrutent les meilleurs diplômés en mathématiques pour écrire les codes complexes qui définissent notre expérience du monde numérique, du big data à l'intelligence artificielle, en passant par les villes et communautés intelligentes. Les engrenages de la prospérité sont de plus en plus alimentés par les algorithmes mathématiques. Chers candidats, vous tous ici présents, qui avez été sélectionnés par vos pays respectifs, vous avez toutes les chances d'être parmi ces diplômés qui sont de plus en plus demandés, particulièrement dans le monde de l'industrie et des affaires. Et quel fut mon grand bonheur de vous voir ici à Kigali, nombreux. 26 pays, un score jamais atteint par le passé dans l'histoire de la Commission des OPAM. Ajoutez à cela que nous avons autorisé 6 pays à participer virtuellement, après étude de leur contrainte à ne pas participer en présentiel, qui fait monter ce score à 32 pays. Nous sommes donc sur la bonne voie de voir de plus en plus de pays africains participer aux OPAM, qui deviennent une étape importante pour la participation aux Olympiades internationales de mathématiques et que nous ferons tout pour encourager. Cet exploit a été réalisé grâce aux différentes parties impliquées dans l'organisation, aux ministres africains de l'éducation qui n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à leurs délégations respectives,
Ma grande reconnaissance et mes sincères remerciements sont ici exprimés à l'attention de tous. Je ne pourrais ne pas mentionner les sponsors Gent Street, GEZ et Master Foundation, dont l'apport financier a été déterminant pour avoir autant de pays ici présents. Car le financement a toujours été un handicap sérieux pour la participation de certains pays africains. Qu'ils en soient tous profondément remerciés et notre souhait est qu'ils acceptent de sponsoriser d'autres futures éditions des OPAM. Tout ceci a été possible grâce à la grande efficacité du comité local d'organisation. Et je souhaiterais faire une mention spéciale pour la présidente de ce comité, Jessica. En toute modestie, la commission des OPAM s'est impliquée en envoyant aux différents ministres africains l'annonce de l'organisation des OPAM 2023 à Kigali, les invitant à faire participer leur pays par moi-même. Et les réponses furent élogieuses et combien appréciées. Aussi, pour le comité des problèmes, j'ai eu la chance d'avoir Prof. Song, expert des Olympiades internationales de mathématiques de Corée du Sud, qui va d'ailleurs présider le jury des Olympiades internationales de mathématiques en 2023 au Japon, Kerstin, secrétaire générale du comité des Olympiades internationales de mathématiques de Danemark, comme membre du comité des problèmes, et le président des Olympiades internationales de mathématiques, Prof. Dolinar Grigor, qui nous rejoindra comme VIP et qui sera parmi nous à la cérémonie de clôture. J'ai énormément apprécié que Prof. Solarine du Nigeria, Liam Becker de l'Afrique du Sud et Haroun du Rwanda aient accepté mon invitation de faire partie du comité des problèmes en tant qu'expert africain. Dr Karam, lui, a accepté, en plus de ses responsabilités de secrétaire exécutif de la commission des OPAM, d'assurer le rôle de médiateur. Que tous trouvent ici mes sincères remerciements et ma grande appréciation pour le travail accompli, qui ne manquerait pas de hausser la commission des OPAM à un haut niveau. Chers team leaders, je vous félicite d'abord d'avoir entraîné vos candidats et vous félicite pour votre contribution aux différentes réunions du jury et vos précieuses interventions qui ont permis de définir la courte liste en toute démocratie, votée aussi bien par les anciens que les nouveaux. Souhaitons bonne chance à tous nos candidats. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Prof, pour ce discours inspirant. For English speakers, here are the key points for her speech. The speech of Professor Nusa El Yakubi, the PAMOK Executive Chairperson, highlighted the significance of the Pan-African Mathematics Olympiad, PAMO, and the support it receives from the President of the African Mathematics Union. It emphasized that the 30th edition of PAMO is being celebrated in conjunction with the International Year of Basic Science for Sustainable Development. The presence of the Minister of Education of Rwanda at the event was appreciated, and congratulations were extended to Rwanda for its achievement. The speech emphasized the importance of mathematics in the socio-economic development of African nations and its role in solving problems in science, technology, and innovation. It highlighted the increasing employability of mathematics graduates who are sought after by companies like Google and Facebook
for their expertise in writing complex codes. The speech acknowledged the participation of 26 countries, with an additional 6 participating virtually, as a statement to the growing interest in PAMO and the desire to encourage more African countries to take part. Recognition and gratitude were expressed to the Minister of Education, sponsors, and the local organizing committee led by Jessica for their contribution to the success of PAMO. In closing, the speech wishes all the candidates participating in the Olympiad good luck and success. Nous entrons maintenant dans une partie très importante de notre cérémonie en rendant hommage aux pays présents lors du défilé des nations. Nous appelons un pays à la fois et ils se déplacent depuis leur place jusqu'à l'avant, puis retourneront à leur place. Veuillez leur faire suffisamment de place pour qu'ils puissent passer et les applaudir, bien sûr, chaleureusement, alors qu'ils se dirigent vers le podium. We are now proceeding and ushering to a very important part of our ceremony by honoring countries here present in the Parade of Nations. We will call a country and they move from their places to the front and back to their places. Please make enough space for them to pass through and give them a round of applause as they usher to the podium. I'd like to let you know that we'll call them by alphabetical order, and Merveille is over there, will ensure the procession runs smoothly. So, DJ with some music as we make sure that we smoothen. We're waiting for some music before I call upon the first country. So we're going to call the first country and we request your round of applause. Applaudissez chaleureusement aux participants venant de l'Algérie. Algeria. Applause continues as they come. I think you can pass by the front. The next teams, you can pass by the front. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The following country, the next country to pass to the front, le deuxième pays, c'est le Bénin. Bénin. Applaudissez. Please. Round of applause as they usher to the podium. Merci beaucoup, Benin. The following country is Burundi. Let us clap for Burundi. Let those applause keep coming. Yes, the floor is just Burundi.
Merci beaucoup, Burundi. The next country is Cameroon. Applause for Cameroon as they usher to the front. After Cameroon, we're welcoming Côte d'Ivoire. Congo Brazzaville. Is it Côte d'Ivoire? This is Côte d'Ivoire. This is Congo Brazzaville. Côte d'Ivoire. Applaudissez chaleureusement pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Applaudissons pour Congo Brazzaville. Merci beaucoup, Congo Brazzaville. The next country to come forward is Ethiopia. Ethiopia, step forward. A round of applause for Ethiopia team, please. Next, we welcome République démocratique du Congo. A round of applause for DRC. The next country to welcome on stage is Kenya. Keep those round of applause coming for Kenya. Keep them coming, keep them coming. The next country to come forward is Liberia. Le pays suivant, c'est le Mali. Mali. Excusez, Mali. Step forward.
A round of applause for Mali. Vous êtes les bienvenus. The next country to come is Mauritania. A big round of applause for Mauritania. You're welcome. Thank you very much. We are welcoming on the stage Morocco, Maroc. Round of applause for Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après Maroc, we're welcoming Mozambique. Mozambique, a round of applause for Mozambique. Round of applause for Mozambique. The next country to step forward is Namibia. We want those round of applause for Namibia. A little bit faster. Namibia is on stage, towards the stage. Round of applause for Namibia. Thank you very much for coming. The next country that we will welcome to the stage is Niger. Come on, we have to usher them to the stage at least. Niger, vous êtes les bienvenus. You're welcome to the stage. Thank you very much. Nigeria on the way. Welcome, Nigeria. The stage is yours, Nigeria. Round of applause for Nigeria.
The next country after Nigeria is Rwanda. A little bit faster, Rwanda. Applaudissons pour le Rwanda. One more step towards the stage. Thank you very much for coming. Sénégal en route vers le podium. Sénégal. Applaudissons pour le Sénégal. Bienvenue au Rwanda. Et puis, Sierra Leone. A round of applause for Sierra Leone. You're welcome. South Africa on the way to the podium. South Africa. A round of applause for South Africa. Thank you very much, South Africa. Tanzania on the way. Tanzania, we welcome you, our neighbors. Step forward to the stage, Tanzania. Clap for Tanzania as they take over the stage. You're welcome. La Tunisie, Tunisia. We welcome you in Rwanda. Yes, those round of applause. Bring them on. Thank you very much for coming. Merci beaucoup, la Tunisie. We request Togo to move towards the stage. Togo. Yes, you can proceed. Venez vers le podium. Togo. Togo on the way. Thank you very much, Togo. The next country to welcome on stage is Uganda. Uganda, step forward, continue coming, our neighbors. Yes, proceed to the stage. Do they say abasajja bakabaka? How do they say?
Asaja Waka Waka, you're welcome. Thank you very much. Thank you very much, Uganda. The next to come is Zimbabwe. Zimbabwe, step forward. Continue coming, Zimbabwe. Yes, step to the stage. Thank you very much for coming. I'd like to ask the protocol team if Eswatini managed to get in the room. Okay, okay. Thank you very much. Another round of applause to the country here present. I would like to recognize the presence of 6 countries online. Botswana, a round of applause for Botswana. Egypt, Ghana, Libya, Mauritius, and South Sudan. Thank you very much, all the participants, for a smooth parade. Let us all take our seats. Nous nous dirigeons vers d'autres remarques de la journée. Can we have the music stop? Thank you. Nous nous dirigeons vers d'autres remarques de la journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Basile Gu Richard Bosoto, le président de l'UMA, pour ses remarques. Bienvenue, monsieur. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame la présidente du comité local d'organisation, Madame la présidente de la commission des Olympiades de mathématiques, présidente d'honneur de l'Union mathématique africaine, professeur Solarine, présidente d'honneur de l'Union mathématique africaine, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de l'Union mathématique africaine à l'ouverture de cette cérémonie marquant le lancement de la 30e édition des Olympiades mathématiques africaines. Je tiens d'abord à remercier les autorités de la République du Rwanda qui ont bien voulu accueillir cette activité, qui est l'activité la plus populaire de l'Union mathématique africaine. C'est à travers les Olympiades mathématiques africaines que notre union se fait souvent connaître. L'accueil chaleureux que vous nous avez réservé témoigne de la volonté légionnaire de votre peuple à traiter les hôtes. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu un label. Distingués invités, mesdames, messieurs, il est connu que notre continent ne peut se développer si la science en général, et en particulier les mathématiques, ne sont pas placées au cœur de nos programmes. Ainsi, l'Union mathématique africaine, en sigle UMA, a été fondée lors du premier congrès panafricain des mathématiciens tenu à Rabat
au Maroc en juillet 1976, afin de coordonner et de promouvoir la qualité des activités d'enseignement, de recherche et de vulgarisation dans tous les domaines des sciences, les mathématiques à travers l'Afrique. L'avancement de la recherche et de l'enseignement des mathématiques impliquant des efforts et des contributions au développement économique, social et culturel du continent pour mener à bien cette mission, les actions suivantes ont été entreprises. En 1978, le comité exécutif de l'UMA crée la revue Africa Mathematica, initialement dans le but de mieux faire connaître la recherche mathématique originaire d'Afrique. Depuis 2011, Africa Mathematica est publié par Springer. En 1986, 4 commissions de l'Union mathématique africaine ont été créées. La Commission pour l'enseignement des mathématiques en Afrique, la Commission pour les Olympiades panafricaines de mathématiques, la Commission pour l'histoire des mathématiques en Afrique et la Commission pour les femmes africaines en mathématiques. En 2009 est créée la Commission pour la recherche et l'innovation en sciences mathématiques. L'événement scientifique le plus important de l'Union mathématique africaine est le Congrès panafricain des mathématiciens, PACOM, qui se tient chaque 4 ans. À ce jour, 10 éditions ont été organisées. Au cours de la période 1976-1986, aucun congrès n'a été organisé. La deuxième édition du PACOM a eu lieu à José au Nigeria en 1986, la troisième à Nairobi au Kenya en 1991, la quatrième à Ifrance au Maroc en 1995, la cinquième à Cape Town en Afrique du Sud en 2000, la sixième à Tunis en Tunisie en 2004, la septième à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en 2009, la huitième à Abuja au Nigeria en 2013, la neuvième à Rabat au Maroc en 2017 et le 10e congrès a eu lieu à Brazzaville en 2022. Voilà à travers ces quelques mots présentés l'Union mathématique africaine. Concernant l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la 30e édition qui se tient ici à Kigali au Rwanda. Cette compétition africaine est destinée aux jeunes des lycées. Chers élèves, c'est pour la première fois qu'un grand nombre de candidats se retrouvent pour participer aux Olympiades mathématiques africaines. Vos pays respectifs, l'Afrique tout entière compte sur vous. Je remercie très sincèrement les membres de la commission des Olympiades ainsi que le comité local d'organisation pour le travail abattu. Aux élèves, une fois de plus, je vous dis bon travail. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Grand merci, Monsieur, pour votre discours. For English speakers, I will outline key points from UMA President's speech. The President of UMA expresses gratitude to the authorities of the Republic of Rwanda for hosting the event and emphasizes the importance of placing sciences, particularly mathematics, at the core of Africa's development. The speech highlights the establishment and objectives of the African Mathematical Union, including coordinating and promoting teaching, research, and popularization of mathematics across Africa.
The creation of various commissions within the Union is mentioned, focusing on mathematics education, Pan-African Mathematics Olympiad, the history of mathematics in Africa, women in mathematics, and research and innovation in mathematical sciences. The speaker also mentions the Pan-African Congress of Mathematics as the most significant scientific event organized by the African Mathematical Union. The 10th Congress recently took place in Congo-Brazzaville, and the speaker concluded by acknowledging the 30th edition of Pan-African Mathematics Olympiad, addressing the participating high school students by reminding them that the entire Africa, especially their respective countries, are counting on them. And he expresses gratitude to the organizing committee. Thank you very much. As we proceed for the next keynote, would like to welcome Norman from GIZ, the head of Digital Transformation Center in Rwanda. You're welcome. Maramutse, good morning, bonjour. Honorable Minister, dear PSEF, dear organizing committee, I think we heard a couple of speeches today, so I will be quick, but I'm very happy to be here because I think this is a very important event and this is also a very important gathering. And in particular, we heard it from the Ministry of ICT already for our domain. I will have three messages to you. The first is mathematics are, and we heard this a couple of times, are the skills of the future. AI, robotics, big data analytics, and the use of exactly these competences will solve the problems of the future, and you're part of this and you will be part of it. Secondly, you need to use these competences to do something great. In the end of the day, it is math on the one hand, but then there's the problems on the other. So what you want to do is use your skills today, tomorrow, and after this to solve problems of your communities. And then thirdly, and I think this is really important, it is a gathering of African countries. We just saw the beautiful parade. So make sure this is not just a competition, but also a place of networking, and you might find future friends, collaborators, business partners, or you name it, maybe in the next days. So make sure you use this as a huge networking event, being here together in this beautiful country of Rwanda. Moi, je fais la traduction en français très vite moi-même. Donc, trois messages clés. La première, le talent mathématique sont les compétences de l'avenir. Pourquoi? Parce que les IA, le robotique, le big data analytics et tout ça dépend de talent mathématique. Et vous êtes en fait cette courte talent et il faut utiliser ce talent. Le deuxième message qui est pour vous, c'est qu'il faut utiliser cette compétence pour trouver des solutions pour le problème qu'il y en a aujourd'hui et le problème de votre communauté. Parce qu'à la fin, les mathématiques, c'est un côté, mais il faut utiliser ça pour vraiment trouver des solutions concrètes pour le problème qu'il y en a aujourd'hui et demain. Et le troisième message, on a cette assemblage africaine. Vous êtes ici pas juste pour être dans un challenge ou un concours, il faut vraiment aussi utiliser ça comme un espace de réseautage et peut-être vous pouvez trouver des amis, des partenaires des affaires ou des collègues de l'avenir. La coopération allemande, la GIZ en ce cas, nous sommes le partenaire pour le Rwanda, mais aussi nous sommes le partenaire pour tous les pays qui sont représentés ici. Donc, c'était un no-brainer pour nous de dire, écoute, on va utiliser notre réseau, mais aussi notre ressource pour pour soutenir cet événement. German cooperation and GIZ is not just supporting the running government, but also many of the countries represented here. And for us, it was really a no-brainer saying, let's support this event. I'm very happy to see you all here. I wish you the best of luck. I'm looking forward to see the winners and the energy you have in the room still on Sunday. So have fun and see you on Sunday.
Thank you very much, Norma, for the important message to everyone in this room. And our following remarks are going to be given by the country director of the Mastercard Foundation Rwanda, Rika Rwigamba. I would like to request our IT team to proceed and put on the video. The private sector in Rwanda and beyond, distinguished guests, ladies and gentlemen, and most importantly, dear students, good day to you all. Bonjour aussi à nos distingués invités, à tous nos frères, tous nos chers élèves, chères sœurs, enseignants et directeurs d'établissements scolaires et de l'État des pays francophones, bienvenue au Rwanda, Murakaza Neza. How I wish I was in that room with you this morning. Although I am joining virtually, I am particularly honored to address young mathematics talents from different parts of Africa, as well as distinguished guests and audience of education and academic leaders. I am particularly excited about the demonstration of brilliance shown by our young contestants during an intense preliminary round of selection, and which I am sure you will continue to amaze us all this week. Mathematics are so much more than just numbers and formulas. Mathematics are about applying logic and critical thinking to solve a problem, which is why it has always played and will continue to play such an important role in the world, regardless of the discipline we are in. The use of mathematics allows us as professionals to analyze situations accurately, to propose tangible solutions with calculated risk, and to make important decisions in an informed manner. Which is why this Olympiad is not just about competing with others. It is also about stretching your own capacity and capability and working as a team to achieve the best possible outcome during the competition and beyond the competition. In other words, in the world of work, in the world of life. Pour cette compétition, 33 pays d'Afrique sont représentés, ce qui démontre la place de choix que nous accordons tous aux mathématiques dans nos systèmes d'enseignement. Nous partageons la conviction qu'une formation de qualité, notamment à travers les mathématiques, fait partie des initiatives qui permettront à nos jeunes de triompher des problèmes avec intelligence et persévérance, tout en leur permettant de proposer des solutions adaptées, logiques et pérennes pour le bien commun sur toute l'étendue du continent. Je souhaiterais dans ce sens saluer le travail incroyable de IMS qui, à travers son réseau panafricain de centres d'excellence, contribue à l'émergence de jeunes talents. Des talents scientifiques, à l'esprit résilient, dans le but d'en faire les leaders de demain. En ma qualité de représentant de la Fondation Mastercard du Rwanda, veuillez accepter, chers représentants de IMS et de l'Université du Rwanda, mes félicitations les plus sincères pour l'organisation de cet événement qui, j'en suis sûre, connaîtra le succès escompté. I would like to thank the government of Rwanda through the Ministry of Education for hosting this event. Under your leadership, we continue to witness the rise of initiatives and learning institutions which contribute to the nurturing of academic talent. We thank you for your undying dedication to our young people, and I take this opportunity to renew our commitment to the strengthening of education in Africa. At the Mastercard Foundation, we believe that preparing young people for the world of work starts with high-quality, relevant education that is accessible to all and can prepare youth to enter the workforce, improve productivity, and spur economic transformation while unlocking a virtuous cycle of both human and economic development. Therefore, we look forward to seeing the next 2 days of competition contribute to building the skills, knowledge, and competencies necessary for the labor market. On that note, I look forward to seeing you all, students, give the best of yourselves, and I wish you all a fruitful learning experience. Thank you, et bonne chance à tous. Thank you very much, Rika.
We also wish you were here. However, we thank you for making it happen, even being far away from here. We appreciate it. We are ushering to the best moment of today's agenda, as we are honored to have our guest of honor here present. I would like to welcome Professor Sam for a warm welcome to our guest of honor. Thank you. So, ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my great pleasure to invite our guest of honor, the Honorable Minister of Education, Dr. Valentine Uwamaria, for her keynote remarks. Thank you very much. Good morning. Representatives of the African Mathematics Union, Professor Basile Guy Richard Bosoto, President, and Prof. Zuha El Yacoubi, Executive Chairperson of PAMO Commission, Permanent Secretary in the Ministry of ICT and Innovation, Ivira Dukunda, President of AIMS Rwanda, Professor Sam Yala, and Chief Scientific Officer, AIMS Global Network, Professor Wilfried Ndifo, members of the organizing committee. I'm not sure if DG NESA is here, the National Inspection and Examination and School Inspection Authority, Country Director of MasterCard Foundation, who is attending virtually, Mrs. Rika Rwigamba, representatives of Jane Street, representatives of GIZ, Norman Skripel, I hope I'm pronouncing your name properly, representatives of other supporting partners here present, all team leaders, deputies, coaches, and most especially students who are participating to this competition, all teachers here present, and parents of all the participants. I don't know if we have parents in this room who accompany their children. Thank you. Thank you, parents, for being with us. Ladies and gentlemen, good morning once again. I'm delighted to be with you all here today at this opening ceremony of the 30th Pan-African Mathematics Olympiad. I would like to express my sincere thanks to Professor Nusa El Yacoubi, Chairperson, PAMO Commission of the African Mathematics Union, for inviting Rwanda to host this edition of PAMO, which we were delighted to host. Thank you so much. I thank the management of AIMS Rwanda for all the support you have provided in ensuring the smooth running of this event. And I thank all the members of the local organizing committee, all partners who have supported this event, including MasterCard Foundation, Jane Street, and GIZ, and the team leaders, their deputies, coaches, and again, students who are participating in this important competition. I recognize that this is the most prestigious mathematics competition on the continent, which is organized through the African Mathematics Union PAMO Commission. I had the good fortune to participate in the closing ceremony of last year's PAMO competition, which took place in Morocco, and I was very impressed by the enthusiasm of all students who took part in the competition and the great success of the organizers in staging such an important event. Ladies and gentlemen,
The Ministry of Education, Rwanda, has its mission to transform the Rwandan citizen into skilled human capital for socio-economic development of this country by ensuring equitable access to quality education, focusing on combating illiteracy, promotion of science and technology, and critical thinking, as well as positive values. We recognize that PAMO provides an opportunity for students to showcase their mathematical talent through problem solving and critical thinking, and through PAMO and the Math on the Street event taking place on the 21st, to engage all the students and the public in problem solving and critical thinking in mathematics, and showcase how math and science is influencing their lives, both directly and indirectly. I note that each year, PAMO is hosted by different African countries, and this will be Rwanda's first time to host the event. And I understand that this will also be the biggest PAMO to date, with 26 countries sending teams in person and a further 6 attending online. In terms of the numbers of participants, given that each country provides a team of 6 students, 3 boys and 3 girls, this makes a very significant total of 192 competitors taking part in this year's competition. I note the significant preparation that we have all been through to achieve your place in this year's competition. I have seen that in the case of Rwanda, the Rwandan team was selected through national selection tests run by the University of Rwanda together with AIMS. The initial pool of candidates was over 100,000 students across more than 800 schools. And through several rounds of competition and further training, the top 3 girls and top 3 boys were selected. Very many congratulations. Therefore, to all the students taking part in this year's PAMO, already you have made a great achievement to earn your place in this competition. Dear students, ladies and gentlemen, for those of you here in person, including the team leaders and their deputies, as well as PAMO officials, I take this opportunity to welcome you to Rwanda, and I hope you are able to visit some areas outside the main city, and that you will enjoy your stay in our land of 1,000 hills. To the students, good luck, but que le meilleur gagne. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Honorable, for your speech. Allow me to make a brief summary in French. La ministre de l'Éducation est ravie d'être ici aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture de la 30e Olympiade panafricaine de mathématiques PAMO. Elle remercie la Commission PAMO de l'Union mathématique africaine d'avoir choisi le Rwanda comme hôte de cette édition, également les partenaires, les organisateurs locaux, les chefs d'équipe, les entraîneurs et les étudiants qui participent à cet événement. Elle ajoute que PAMO est une compétition mathématique prestigieuse qui met en valeur les talents des étudiants en résolution
des problèmes et en pensée critique. Le Rwanda, en tant qu'hôte de PAMO, met l'accent sur l'éducation de qualité, la promotion des sciences et de la technologie, et la pensée critique. Cette édition de PAMO est la plus grande à ce jour, avec la participation de 26 pays en personne et 6 pays en ligne, soit un total de 192 compétiteurs. Les préparatifs ont été rigoureux, comme elle dit, et chaque équipe a fait preuve d'excellence pour se qualifier, surtout les élèves sélectionnés. Elle dit encore que le Rwanda accueille PAMO pour la première fois et est fière d'organiser cet événement majeur. Elle souhaite que cette compétition et l'événement Math on the Street permettent d'engager tous les étudiants et le public dans la résolution des problèmes mathématiques et pensée critique, démontrant ainsi l'influence des mathématiques et des sciences dans leur vie. En conclusion, elle souhaite la bienvenue à tous les participants et espère qu'ils profiteront de leur séjour au Rwanda. Et elle félicite tous les étudiants qui ont réussi à se qualifier pour PAMO et qui ont déjà réalisé une grande réussite. Thank you very much. Before we proceed to the closing remarks by Professor Wilfred Nifon, would like to recognize the arrival of the Eswatini team. We would like to give them also that privilege to pass through the podium. Eswatini, welcome to the front. We welcome you here. The stairs are on this side. Round of applause for Eswatini. After a long flight, they made it to here. Please welcome them. Thank you very much. And you can take back your seats, and you're welcome. As we close for today, allow me to welcome Professor Wilfred Nifon for his closing remarks. He's the Chief Scientific Officer at AIMS Global Network. After closing remarks, we'll proceed with group photo under the guidance of protocol team. You're welcome, sir. Good morning, everyone. I have a bad habit of giving all my speeches in an impromptu manner. Today, I actually prepared something, so I'm going to stay on time. The Honorable Minister of Education of Rwanda, the Permanent Secretary of the Ministry of ICT and Innovation, the President of AIMS Rwanda, distinguished representatives of partners of AIMS, distinguished guests, participants of the Pan-African Olympiad, Mathematical Olympiad, ladies and gentlemen, all protocols duly observed. We have come to the end of today's opening ceremony for PAMO. On behalf of the organizing committee and AIMS, I would like to extend our heartfelt thanks to each and every one of you for attending today's ceremony. Your presence here demonstrates your commitment to promoting the intellectual development of Africa's youth. We are thrilled to have so many brilliant young mathematicians from across Africa gathered here to compete in this prestigious event. We are honored to have had our esteemed guests share their insights with us today. We were reminded of the importance of mathematics in our world. From mathematics and its various applications have emerged the most spectacular technological advances
that we see today. Computers, the internet, and artificial intelligence are all built with mathematics. We are very pleased to see mathematics being embraced by so many talented young Africans. You may not know that the study of numbers, a foundational branch of mathematics, began thousands of years ago right here in Africa, in fact, not very far from where we are today. These young people pursuing mathematics today are simply following in the footsteps of their ancestors who founded the field. They are destined to bring more light to our beloved continent, an intellectual light that will illuminate all around it and help us to make sense of the world. Dear participants, we know that the competition will be a challenging and rewarding experience for all of you. We wish you the very best of luck and encourage you to embrace this opportunity to showcase your talents to the world. We will be watching keenly and rooting for you. Remember that you all will be winners whether or not you leave the competition with a medal. We believe that PAMO is not only a competition, but it is also a celebration of mathematics. We hope that the excitement that PAMO is generating and the prestige being bestowed upon it by the presence of our esteemed guests will inspire a new generation of African mathematicians. The global competitiveness of our continent depends on it. Thank you once again for being a part of this opening ceremony. We wish all the participants the best of luck in the days ahead. I will make a brief summary of my remarks in French. L'honorable ministre de l'Éducation du Rwanda, le secrétaire permanent du ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication et de l'Innovation, le président d'EMS Rwanda, distingués représentants des partenaires de EMS, distingués invités, les participants du PAMO, mesdames et messieurs, tous les protocoles dûment respectés. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie d'ouverture des Olympiades. Au nom du comité organisateur et de l'EMS, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation à cette cérémonie. Votre présence démontre votre engagement à promouvoir le développement intellectuel de la jeunesse africaine. Nous sommes ravis d'avoir autant de jeunes mathématiciens brillants venant de tout le continent réunis ici pour participer à cet événement prestigieux. Nous sommes honorés d'avoir eu autant d'invités distingués partager leurs idées avec nous, nous rappelant l'importance des mathématiques dans notre monde. Chers participants, nous savons que les Olympiades seront une expérience gratifiante pour vous. Nous vous souhaitons bonne chance et vous encourageons à saisir cette opportunité de démontrer vos compétences et vos talents au monde. Nous vous surveillerons attentivement et vous soutiendrons. N'oubliez pas que vous serez tout gagnant, que vous quittez ou non la compétition avec une médaille. Nous croyons que les Olympiades ne sont pas seulement une compétition, mais c'est aussi une célébration des mathématiques. Nous espérons que l'enthousiasme suscité par les Olympiades inspirera une nouvelle génération de mathématiciens africains. La compétitivité globale de notre continent en dépend. Merci encore d'avoir participé à cette cérémonie d'ouverture. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants pour les jours à venir. Merci. Thank you very much, Prof, for the closing remarks. As we close, I would like to express my heartfelt gratitude to everyone for the participation, kind speeches, and your attention.
We are now proceeding to taking group photo with the support of the protocol team led by Maxime. Maxime, please step forward. And after the group photo, we'll proceed outside for a short stretching, then come back for lunch. Team leaders are reminded not to stay closer to the students, even at lunch. Following announcements will be given during lunch. Ma profonde gratitude à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, vos discours et votre attention. Nous allons maintenant procéder avec des photos, des souvenirs, avec le soutien de l'équipe de protocole. Maxime est ici présent, il va nous guider. Et ensuite, nous ferons une petite pause à l'extérieur, puis nous allons revenir pour le déjeuner. Les chefs d'équipe, nous vous prions de ne pas rester près des étudiants, même pendant le déjeuner. D'autres annonces seront faites pendant le déjeuner. Merci beaucoup. Good morning, everyone. Good morning. Are we having a good time? Are we having a good time? That sounds like a no, but we're going to take photos now. I would like to welcome my photographer here. We have a photographer. Yes. The first photo, we're going to have all the guests, everyone on the first row. Would you please step up on the stage? We're going to take a series of few photos for the next 5 minutes. It will not take long. The first row, please. Okay, now as the leaders are still on the front, could we have team leaders who came with mathematics student teams? And those in the categories of Observer A, would you step up on the stage? Right behind the, you should stay. Yes. Observer A, team leaders in the Observer A. Could you also have coordinators and problem-solving committee on the stage?
Thank you very much. You may go back to your seat. Okay, can we now have all students, only students? No observers, no leaders, no deputy leaders, just students on the stage, please. Est-ce qu'on peut avoir les compétiteurs, seulement les élèves, pas d'observateurs, pas de deputy leader, pas de team leader? With their flags, avec les drapeaux. Pues yo se me falta.